Hello everyone, welcome to Vijay Chemistry. Today day 5 class. In this class, we are going to discuss the chemical kinetics. Okay, please note this is a most important topic. It's a most important topic. I think most important okay, 2019 okay, JSO exam they asked us 7 questions regarding this concept. Okay, and 2016 JSO exam they asking what? They asking 8 questions. இந்த எல்லா கொஸ்டினுமே தியரி பேஸ் தான். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த கைனடிக்ஸ் என்ன டாபிக் பார்க்க போறோமோ அந்த டாபிக் கொஸ்டின் கேட்டாங்க. அதை தாண்டி வர டாபிக் கைனடிக்ஸ்ல பார்த்தா ரெண்டு பார்ட் இருக்கு பாருங்க. ஓகேவா, நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்க்குள்ள பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அப்படி என்னன்னா ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா என்ன, வாட் இஸ் ஆர்டர், வாட் இஸ் ரேட் கான்ஸ்டன்ட், அர்னேஸ் ஈக்குவேஷன் அண்ட் பொசிஷன் தேர்வு. ஓகே, அந்த 5 இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். ஓகே, அதுல இருந்து தான் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. புரியுதா? ஓகே, நவ ஸ்டார்ட் தி கிளாஸ். ப்ளீஸ் நோட் வாட் இஸ் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். வாட் இஸ் rate of reaction? Please note. Change in the concentration. Change in concentration. Change in concentration with respect to time. Okay, that is a rate. For example, okay, I take A gives B. Now A is a reactant, B is a product. Okay, now time is equal to 0 seconds. A is a 10 gram, B is a 0 gram. Okay, now time is equal to 5 seconds. Okay. Now what going to happen? A is converted to B, right? Now listen, B can form 5 gram. Remaining how many gram A இருக்கும்? 5 gram இருக்குமா? ரைட்டா? Listen, அப்ப during the rate of this reaction, during the A convert to B மாறும்போது A ஓட கான்ஸ்டன்ட் என்ன ஆகுது? 0 டைம்ல A 10 gram இருக்கு, B 0 gram இருக்கா? T 5 second என்ன இருக்கு? A வந்து 5 gram இருக்கு, B 5 gram. It means what? The concentration of A decreases, okay, and concentration of B increases respect to time. That is a rate. Okay, now I am going to plot the graph between the time versus concentration. Okay, where time is 0 second is 5 second. Okay, 0 second, what is concentration of A? 10 gram. Up is 10 gram. This is A concentration. B is 0. Up is B concentration. Up time now the A increase out. Up A concentration decreases. B concentration increases. Purida. Up is the rate of disappearance. This is the rate of formation. Rate of formation. Now, what is the rate of formation? The change in concentration of B respect to time. Now, what is the rate of disappearance? The change in concentration A with respect to time. Okay, only disappearance constant decrease out. But during the rate of disappearance, we have to put the minus sign. Okay, formation can now the concentration will be increased out. Then you have to put the positive sign. Okay, now see the equation. Okay, this is the rate of disappearance. Okay, this minus dA by dt. Okay, similarly this is a rate of formation. This is equal to plus dV by dt. Okay, listen, maximum rate on the using only reactant. Okay, not product. Okay, every rate will rate going to write only using the reactant. Okay, why I put minus sign here? Please note why minus sign decreasing concentration, why positive sign increasing concentration. Okay, now note the important point. Please note the rate is always positive quantity. Rate is always positive term. Okay, the positive term. Now negative indicate what? This indicate what? A decreasing concentration. Now what is the unit of rate of reaction? Please note unit of rate. Okay, now what is the rate? Rate is equal to dx by dt. Yeah? Okay, x concentration. Okay, concentration unit mole per liter. Mole per liter illa molality, capital M. Okay, time unit another second. Okay, now what is the rate? Concentration by time up mole per liter by second. Now what is the formula? What is the unit? Mole per liter second inverse. Or what is mole per liter molality? M second inverse. Okay, this is a unit. Listen, we can use seconds, we can use we can use minutes use one other unit one mole liter minus 1 minutes inverse. Listen, 1 liter is equal to 1 decimeter cube, right? Yeah. How can I write this equation now? Mole, okay, decimeter minus 3 second. Okay, this is a unit. Listen, what is the rate of change in concentration with respect to time? Concentration unit on the mole per liter. That is called molality, capital M. Okay, time on the seconds. Now see, next factor on the factor affecting rate of reaction. Factor affecting
rate of reaction. Rate of reaction, please note. First factor, concentration. Okay, listen, concentration increases. Concentration increases. Okay, the collision between the molecule increases. The collision increases. It means what? The rate of reaction increases. Rate of reaction increases. So the rate of reaction. Okay. Similarly, temperature also same. Temperature increases. Second one. Temperature increases. Temperature. Okay. Temperature factor. Temperature increases. Okay. The large number of molecule. Large number of molecules. Okay. Cross the energy barrier. Cross the energy barrier. Energy barrier. Listen, what is energy barrier? That is called threshold energy. Okay, ma? If the reactant, this part okay. If the reactant, in the energy attained, listen, this is threshold energy. Okay, listen, every reactant molecule have some energy to attain the threshold energy. This is threshold energy. Okay. In the energy attained, product. Listen, what is temperature? Use when temperature increases, the large number of molecules that cross the energy barrier. It means what? This cross threshold energy. It means they convert to product. Our temperature increases, the most of molecule convert to product. It means the rate of reaction increases. Third, catalyst. Catalyst, very important. Okay, change the catalyst, change the activation energy. Okay, and increase the rate of reaction. Now, listen, actually, what is catalyst? Not to alter the rate of reaction. Okay, alter means can be increase or decrease. Okay, positive catalyst increase rate of reaction. Okay, negative catalyst decrease rate of reaction. Increase decrease he change activation energy. Okay, listen, when activation energy increases, EA increases. Okay, the rate of reaction decreases. Rate of reaction decreases. Okay, when EA decreases, the rate of reaction increases. Okay, upon the positive condition activation decrease easier reactant part it means what? The rate of reaction increases. Okay, catalyst going to change the activation energy. Okay, activation reaction slow up. This is a slow reaction. Okay, activation this is a fast reaction. So this is very, very important. Okay, fourth, surface area. Please note. Fourth point on the surface area. Surface area. Please note. Okay, greater the surface area, greater the surface area, faster the reaction. This is the factor affecting rate of reaction. Okay, this is very important concept. Please note. Rate law of Nan. Most important. Rate law of Nan. Please note. Very important. Okay. For example, okay, A and A plus B and B gives product. Listen, this is capital A, capital B okay, reactant. And the small a, small b is stoichiometric coefficient. Now I'm going to write the rate. Please note the rate, okay, and directly proportional to concentration of what? X and concentration of Y or Y. Okay, therefore what? Therefore, the rate is equal to rate constant into A power X and B power Y. Okay. Now, what is K? Very important. Please note. Very important. Note. Very, very important. K. Okay. What is K? That is called rate constant. That's the rate constant. Specific rate of reaction. Specific reaction rate. Reaction rate. Velocity rate. Velocity rate. Okay. Now, what is X and Y? X and Y may or may not be equal to A and B. A and B. In the XY XY on the A and B are very, very important. Listen, okay. In the stoichiometric is order. Listen, if actually in the rate expression, okay. A question rate expression just add the XY. Add for example, X value 1,
y value 1 that is answer 2. It means second order reaction. Listen, கொஸ்டின்ல வந்து அவன் ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தானா ஜஸ்ட் லுக் த ஈக்குவேஷன். ஓகே, கண்டுபிடிச்சலாம். ஆனா கொஸ்டின் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தானா ஜஸ்ட் லுக்கிங் த ஈக்குவேஷன் we don't find out the order of reaction. You got the point? Okay, this is very very important. ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகேவா? கொஸ்டின்ல வந்து ஒரு ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தானா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தானா ஜஸ்ட் லுக் த பேலன்ஸ், ஒரு பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் வச்சு உன்னால ரேட் சொல்ல முடியாது, ஆர்டர் சொல்ல முடியாது. புரிஞ்சுக்கோ. ஓகேவா? அதே ஒரு ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தா we can tell the order வச்சு ஈஸியா சொல்லிடலாம். ஓகே, very very important. Please note. Okay, just wait. Just wait. Okay, fine. Listen. Now note examples. Papa. Examples. Okay. Listen. First example வந்து பாத்தீங்கன்னா, okay, for 2NO plus O2 to gives 2NO2. இதுக்கு ரேட் என்னன்னா, ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் ரேட்ஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் NO பவர் மேல 2 இங்க O2. சரி, கரெக்டா இருக்கு சார். இங்க வந்து NO மேல 2 இருக்கு, O2 1 கரெக்டா போடுங்க. இது கரெக்ட் தான். ஓகேவா? இப்போ இது சிம்பிளா வரதாச்சா பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கவனிங்க. சிம்பிள். CH3 Cl plus Cl2 to gives CCl4 plus HCl. இதுக்கு ரேட் பாத்தீங்கன்னா இது இருக்கும். ரேட் equal to rate constant into CH Cl3 and the Cl off. இங்க முன்னாடி ஆஃப் இல்ல பாத்தியா, இங்க ஆஃப் இல்ல. புரியுதா? அப்போ லிசன், ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து நம்ப முடியாது, நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் டிரா பண்ண முடியாது. புரியுதா? ரேட் இஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குவாண்டிட்டி. ஓகே, யூசிங் தி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டேட்டா only we can write the rate. ஓகே, சிம்பிளா ஈக்குவேஷன் பார்த்து ரேட் எழுத முடியாது. அதே மாதிரி சிம்பிள் ஈக்குவேஷன் பார்த்து ஆர்டர் பண்ண முடியும். எப்போ வந்து நீ வந்து ஆர்டர் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்டெப் ரியாக்ஷனா இல்ல ஒரு எலிமெண்டரி ரியாக்ஷனா இருந்துச்சுன்னா அப்ப வந்து இந்த சம்மேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக்கியோமெட்ரி தட் ஈக்குவல் டு ஆர்டர். ஓகே, மத்த டைம்ல உங்களால வந்து ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் எழுத முடியாது. புரியுதா? கொஸ்டின் இப்ப இந்த ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துறான். அப்ப இது எக்ஸ் வேல்யூ என்னது? எக்ஸ் வேல்யூ 2, y வேல்யூ என்னது 1, டோட்டல் ஆன்சர் 3. அப்ப தேர்ட் ஆர்டர். ஓகேவா? இது எக்ஸ் வேல்யூ வந்து 1, y வேல்யூ என்னது? y வேல்யூ வந்து 1/2. அப்ப வாட் இஸ் x plus y அப்படின்னா 1 plus 1/2 that is by 3/2 1.5 ஆர்டர். நான் சொல்ற கான்செப்ட் புரியுதா? அப்ப கொஸ்டின்ல ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தனா அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஜஸ்ட் look the rate expression and the formula என்ன வேல்யூ பாரு, ரெண்டு ஆட் பண்ணா you get the order. Okay, now this very important unit of rate constant. Okay, ரொம்ப important, please note. Unit of rate constant, unit of rate constant, most important. Gone simple. Okay, now listen. If a rates equal to k into a power n எடுத்துக்கியா, a power n. What is n அப்படின்னா ஆர்டர். நான் வச்சுக்கோ, n is equal to order. ஓகே, நமக்கு k தான் வேணும். அப்ப k is equal to rate by a by n. எஸ் ஆர் நோ? ரேட்டுக்கு யூனிட் என்ன? ரேட்டுக்கு வந்து மோல், ஓகே, per liter second inverse. ரைட்டா இல்லையா? கான்சன்ட்ரேஷன் என்னது? மோல் per liter, mole per liter power n. Okay, if we do this calculation, okay, the formula on the simplify. What is the equation? Please note the unit of rate. So unit of rate constant, that is kn, that equal to, please note, mole 1 minus n. Okay, liter n minus 1 second inverse. இதான் புரியுதா? Please very very important, please note. Okay, just wait. Just note this equation, very very important. Okay, என்ன formula? Okay, one mole 1 minus n and n minus 1. Okay, now see, I going to do the order of reaction. Okay, now put n value is equal to 0. It means n reaction, 0 order reaction. 0 order reaction. Okay, now what is the unit of rate for 0 order reaction? That is k, 0 order 0 போடுகோ, mole, okay, that is 1 minus 0 liter 1 minus 0 minus 1 and second inverse. Right? Now what is the 0 order reaction rate constant formula? Unit mole
liter, okay, second inverse. This unit. Now see, this unit equal to rate of reaction, huh? Yes or no? Now note, please note. Only zero order, okay, rate constant unit, rate constant unit that equal to rate of reaction, okay? That equal to rate of, and the same. Now put n value is equal to 1. Find out. Put a k, n value is equal to 1. Whenever k1 is equal formula the mole, okay, 1 minus n 1. Right? Liter n minus 1 n minus 1. Upper second inverse. Upper 0 ayirma. What is the unit of first reaction? Second inverse. Please note. Other n value 2 for okay, same put n value is equal to 2. Tell me the rate of reaction unit, okay? Put n value is equal to, okay, 1.5. Tell the rate of reaction, okay? N value is equal to 2/3. Tell the rate, okay? This 3 answer, tell the comment section, okay? N value 2 for equation, okay? What is the formula? What is simplest formula to find out the rate of reaction, okay? Mole, okay, mole 1 minus n, liter, mole power 1 minus n, liter power n minus 1, second inverse, okay? This is very, very important. Please note, okay? Now, next, above the rate constant, very important. Listen, rate constant or specific rate of reaction rate, velocity rate, okay? Rate constant. Moon name. Now see, please, very, very important point, okay? First number chiko. Rate constant, K value increases, rate of reaction increases, rate of reaction increases. Okay, this is very important point. Please note. Another example point, okay? Now listen. The K value depends upon only, okay, only temperature and pressure. Okay, it's does not depend upon concentration of reactant. This is most important. Please note, okay? This is most important. This is exam point of view, okay? This is very, very important. Please note. Just wait. This is very, very, yeah, just wait. So na system get hang out the purida. Super. Exam point of view, okay? Sometimes the system hang out, I cannot able to write in the one note, okay? Sometimes wait in slow, okay? Now. This about listen. This two important point. Okay, listen. K value increases, rate of reaction increases. K value only depend upon what? Temperature, pressure. The rate constant, okay, rate constant or specific rate or velocity rate does not depend upon the concentration of either reactant or product. Okay, rendo independent. Okay, now what is the order of reaction? Very important. Order of reaction. Okay. இப்போ இதுல rate is equal to rate constant a power x b power y. Listen, இப்போ நாம வச்சுக்கோ order first point. It is a experimental quantity. It is a experimental. Okay, determined quantity. Determined quantity. Okay. Now, listen. In case of complex reaction, what is complex? More than one step, okay? Complex reaction, okay, for example, this first step, okay, this second step, this third step, okay, this is the fourth overall reaction, okay? If reaction 3 step, 4 step, okay, every rate in the moon step, this is the slow step process, so that is called what? The RDS. What is RDS now? The rate determining step, okay? Listen, in case of complex reaction, the slowest step is RDS. What is RDS now? The rate determining step, okay? Now let's go, okay? Now, the rate may be, order may be 0 okay? Positive negative negative are possible, but not over rare case, okay? Fraction Purida? Now very, very important. Purida?
ஓகே ஆர்டர் வந்து 0வா இருக்கலாம், பாசிட்டிவா இருக்கலாம், இன்ஃபினிட்டா இருக்க முடியாது. புரியுதா? Okay, imaginary value not possible, infinite and imaginary value is not possible for order of reaction. Okay, this is very important. Okay, now see, இப்ப ரெண்டு டேர்ம் இருக்குங்க, ஆர்டர் மாலிகுலாரிட்டி. ஓகே, ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் பார்ப்போம். ஓகே, லிசன், மாலிகுலாரிட்டி அப்படின்னா என்ன? நோட், வாட் இஸ் a molecularity அப்படின்னா, molecularity it is a theoretical quantity, it is a theoretical concept, it is a theoretical quantity. மாலிகுலாரிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா just look the balance equation கண்டுபிடிச்சலாம். புரியுதா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, I give this equation. இப்ப n2, ஓகே, n2O5 to gives n2O2 plus half O2. ஓகே, இதுல மாலிகுலாரிட்டி என்ன? What is the molecularity அப்படின்னா, how many reactant involved in the reaction, how many reactant, only one reactant, molecularity 1. இது ஆர்டர் என்ன? இத ரேட் எக்ஸ்பிரஷன், ரேட்ஸ் ஈக்குவல் டு and Ke into n2O5 அவ்வளவுதான். இது மேல நமக்கு இதுக்கு ஆர்டர் 1 தான். அப்ப இட் மீன்ஸ் a single step reaction. புரியுதா? வெரி சிம்பிள். இப்போ இதே ஈக்குவேஷன் எடுக்கலாம், இந்த ஈக்குவேஷன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி பார்த்தோமே, அசிட்டாலிக் CH3CHO to gives CH4 plus CO. இதோட மாலிகுலாரிட்டி என்ன? இதோட மாலிகுலாரிட்டி பாத்தீங்கன்னா, இதோட மாலிகுலாரிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா 1. ஏன் 1? ஒரு CH3CHO தான் இருக்கு. பட் இது ரேட் ஈக்குவல் டு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் CH3CHO 1/2. ஓகே, அப்ப இது சாரி 1.5. this 1.5 ஆர்டர் 1.5. அப்ப இது ஆர்டர் என்ன? இது ஆர்டர் வந்து 1.5 நாட் 1. அப்போ வந்து மாலிகுலாரிட்டி இஸ் a theoretical concept. just look at ஒரு பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷனை பார்த்து என்ன பண்ணலாம், பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷனை பார்த்து எத்தனை ரியாக்டன்ட் இருக்கோ அது மாலிகுலாரிட்டி. ஓகேவா? பட் ஆர்டர் இஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குவாண்டிட்டி. யூ just looking at the balance equation, we cannot predict the order of reaction because the order is a experimental quantity. but எப்ப வந்து, listen, note, very important note, listen, note, மாலிகுலாரிட்டியும் ஓகே, ஆர்டரும் எப்ப சேமா இருக்கும் அப்படின்னா சிங்கிள் ஸ்டெப் ரியாக்ஷனா இருக்கும். அவன் கொஸ்டின்ல கொடுக்கணும். ஓகேவா? அந்த கண்டிஷன் கொடுத்தாதான். கொஸ்டின்ல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி கொடுப்போம். புரியுதா? இப்படி கொடுத்தா இது சிங்கிள் ஸ்டெப் வச்சுக்கோ. இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, இது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், H2 plus I2 gives 2HI. ஓகே, இப்படிதான் கொடுப்பான். இது பார்த்தா சிங்கிள் ஸ்டெப் இருக்கு, இது சிங்கிள் ஸ்டெப் கிடையாது. புரிஞ்சுக்கோ, இது வந்து ஓவரால் ரியாக்ஷன். புரியுதா? இது H2 வந்து 2HI பிரியும், I2 2I பிரியும், அப்படி பிரிஞ்ச ரியாக்ஷன் போகும். புரியுதா? இப்படி இந்த H2 plus I2 gives 2HI வந்து இஸ் ஓவரால் ரியாக்ஷன், இதுதான் சிங்கிள் ஸ்டெப். ஓகேவா? அப்போ கொஸ்டின்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணணும். அப்ப எப்ப வந்து ஆர்டரும் மாலிகுலாரிட்டி சேமா இருக்கும் அப்படின்னா சிங்கிள் ஸ்டெப்பா இருந்துச்சுன்னா ஆர்டரும் மாலிகுலாரிட்டி சேமா இருக்கும். அப்படி சப்போஸ் சிங்கிள் ஸ்டெப்பா இல்ல அப்படின்னா you going to find out order only using the experimental data, not the just look at the balance equation. புரியுதா? but molecularity we can find out the just look at the balance equation. now count the add the number of reactant molecule in the reaction, that is equal to molecularity. புரியுதா? this is very important. okay, now I am going to discuss the order of reaction. first one, zero order reaction. Please note, zero order reaction. Okay, now what is zero order reaction? The rate of reaction independent concentration. Okay, initial concentration. Upper rate is equal to rate constant. I take A gives B. Okay, the reaction. Now inga A power மேல 0 போடணும். It means for the rate of, if listen, what is zero order reaction அப்படினா? okay, இப்போ இந்த ரியாக்ஷன்ல வந்து A concentration வந்து A gives B வச்சுக்க. என்ன பண்றேன்? இப்போ வந்து ரேட் வந்து x ன்னு எடுத்துக்கோ. நான் இனிஷியலா வந்து 10 கிராம் இருக்கு. நான் என்ன பண்றேன்? A வந்து என்ன பண்றேன்? 20 கிராம் மாத்திரம் வச்சுக்கோ. அப்ப ரேட் வந்து x தான் இருக்கும். இன்கிரீஸ் சேஞ்ச் ஆகாது. புரியுதா? அப்ப even I change the concentration of reactant molecule, the rate of reaction does not affect it. That is a zero order reaction. What is rate express zero order reaction? Rate is equal to K into K power 0. Okay, now see, now what is the equation? This is very important, right? Please note, x equal to K by T is the equation. X equal to K by T. Now what is the x? The amount of reactant, that will change into product. Okay, gone in. இப்போ நம்ம கிட்ட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 கிராம் வச்சுக்கோ. இல்ல 8 கிராம் மாறிச்சு. எவ்வளவு கிராம் மாறி இருக்கு? 8 கிராம் தான் x. புரியுதா? what is x னா the amount of reactant that will convert to the product. okay, K வந்து ரேட் கான்ஸ்டன்ட், T வந்து டைம். இதான் அது ஜீரோ ரியாக்ஷனுக்கு எக்ஸ்பிரஷன். புரியுதா? now what is the unit? please note, unit of rate constant zero reaction number ka என்ன formula? mole. okay, what is the formula? mole. please note, n minus 1 liter
Okay, n minus 1, sorry, அது 1 minus n, okay? Second inverse. நான் put the n value is equal to 0, கண்டுபிடிச்சீங்களா? என்ன ஆன்சர் வரும்? அப்ப K0, zero order reaction, mole, okay, and liter minus 1 and second inverse. புரியுதா? This is a unit of zero order reaction. புரியுதா? This is very important, please note. Now, what is the T of? This is very, very important, please note. Okay, T of. The T of, okay, of zero is equal to what? A by 2K0. Now, this is a very important, please note. A by 2K0. Okay, this is most important. Now, in this zero reaction, the T of, okay, the direct proportional to concentration, and similarly, the T of the inversely proportional to rate constant. Because this 2 point important. Now, very important. Okay, T of in zero reaction, okay, T of directly proportional to concentration and inversely proportional to rate constant. Now, okay, please put examples from examples. Okay, now first example. My example question H2 plus Cl2 gives H nu SCl. Okay, the formation of SCl is a zero order reaction. This is very important. Decomposition of ammonia NH3 inga heat என்ன form ஆகும்னா N2 plus 3H2. Okay, this is a decomposition of ammonia zero order reaction. Okay, sorry, this is zero order reaction. Okay, third, dissociation of, very important, dissociation of HI in gold surface. In gold surface, just wait. Gold surface is zero order reaction. Okay, listen, this 3 is very important. Okay, next I go with the first order reaction. Please note, very important. This is zero. Okay, listen, அப்ப zero order equation பாருங்க, அதோட T of பாருங்க, அப்புறம் வந்து அத வந்து யூனிட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் first order reaction, please. First order reaction. Second one, first order reaction. First order reaction. Okay, what is the rate? The rate constant and power mala 1 போடலாமா? What is 1 represents first order reaction. Now, what is the final equation? Please note. This equation. This A, what is AT na? Concentration respective time. Okay, va? What is A naught na? Initial concentration and E power minus KT. This is very, very important. Okay. Now, what is logarithm formula? K is equal to 2.303 and T into log of A by A minus. Okay. Now, this is formula very important. Okay. Please note. This is the formula for what? The first order reaction. Okay. Now, T of. Okay, T of. What is T of formula? T of is equal to 0.693 by K. Okay, listen. In first order reaction, okay, listen. Every T of K is equal to 2.303 into T into log of, okay, A naught by AT. Okay, what is T of na? Time is equal to 1 by 2. புரியுதா? அதே மாதிரி AT is equal to A naught by 2. தான் T of. புரியுதா? அப்ப இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண A naught போடினா மேல 2 போயிடுமா? இப்ப A naught கேன்சல் ஆயிடுமா? log 2 வந்து 0.30 வா into 2.6 என்ன வரும் உனக்கு? 2.3 0.693. Okay, listen. What we have to look in the equation la. Okay, the first order reaction of T of. Okay, the T of the first order reaction is a first order reaction independent upon okay, order of reaction. புரியுதா? Sorry, not order of reaction, independent upon concentration. Independent upon the concentration. புரியுதா? கவனி, number zero order reaction la, listen, zero order reaction la T of, okay, T of வந்து concentration directly proportional. Okay, அதே மாதிரி first order reaction la T of வந்து independent concentration. Okay, this important two information we have to know, very important. Okay, now see, இந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்பான். புரியுதா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன கேட்பானா, இப்ப T வந்து T 99.9% that equal to how much time of T அப்படின்னு கேட்பான். நான் சொல்ற கான்செப்ட் புரியுதா? T அப்படின்னு 50% என்ன சொல்லிடுவானா
T 99.9%. That equal to how much time T of answer 10 time. Okay. How to find out? Now see the equation. The trick. Now see the equation. And the equation of it now. Tx percentage by Ty percentage is equal to log of, okay, 100 minus x divided by log of, okay, is only for first order, okay, 100 by 100 minus y. So in the equation, okay, what is x abina? 99.9%. What is y abina? 50%. Okay, you just apply these two value to this equation. Okay, now T 99.9% by T what? T 50%. When log of, okay, 100 by 100 minus 99.9% by log of 100 by 100 minus 50. Okay, we just do the calculation. What is answer? Total 10 varum. But T 9.9% equal to 10 time of T of. This is the question. You apply this formula to find out what the relation between the T of and other percentage. Okay, it's very simple. Okay, now get the direct formula, direct value. If you want, you can memorize. Okay, please don't. But T 20%, that equal to, okay, 0.414 time of T of first. Okay, adhe mari T 75%, that equal to 2 time of T of. Now, okay, listen. Okay, but okay, adhe mari T now 99.9%, that equal to 10 time of T of. Purida? Adhe mari T 80, just wait. T, okay, T on the 87 point. T 87.5% equal to 3 time of T of. This relation they will ask. Okay, but now this JSO question theory 2019 2016. Okay, 2023 right? 3 years 4 years questions question easy. Okay, you just number apply okay. Suppose question advance okay, this much you have to know. Okay, class I mean, on the path on the event and the 13 question romba basic, okay, and easy easy question solve okay, but problem based question or conversion based question that time we have to struggle. Okay, at the struggle I will teach this concept. Okay, now I go with the second order reaction. Okay, so please examples, very important examples note panni. First example, the radioactive disintegration. All radioactive reaction, radioactive disintegration is first kinetics. Disintegration reaction. With the second, decomposition N2O5 to gives what? 4NO2 plus O2. First order reaction. Adhe mari inversion of can sugar. Inversion of can sugar. First order reaction. Purida? Adhe mari decomposition ammonium nitrate NH4 and O2 to gives N2 plus 2H2. Is another. Decomposition of hydrogen peroxide H2O2 to gives H2O plus of O2. Is on the first order kinetics. Okay, now I go with the second order reaction. Please go. Just wait. Second order reaction. Okay, please. Third one. Second order reaction. Okay, now how to write the rate expression? The rate is equal to rate constant A power 2, right? Yeah. Now what is the formula? Integrated rate. Here on the integrated rate law. Integral rate equation. Rate equation. Okay, K is equal to 1 by T 1 by AT minus 1 by A0. Listen, what is AT? We can represent A minus X. Okay, what is A0? Initial concentration. Now, what is the unit of rate constant?
unit of rate constant, that is K2. So what is the unit? The formula mole, okay, 1 minus n liter n minus 1 second inverse. Okay, now put n value is equal to 2. Write the equation and now mole, okay, 1 minus 2, yes or no, liter 2 minus 1, okay, second inverse. Now what is the final equation? Okay, mole minus 1 liter plus 1 second inverse. Okay, this is a unit of the second order rate equation. Okay, rate constant. Okay, now what is the T of? Please know T of. The T of formula very important. Is equal to 1 by A K2. K2 second order. Okay, listen. Now listen. Zero order reaction the half life of reaction directly proportional to concentration. Okay, first order reaction the T of on the inversely proportional. First order reaction T of on the independent concentration. Now second order reaction T of the T of on the inversely proportional to the concentration. Okay, this term is very, very important. Please note. Okay, now listen. Now I give the direct equation. Okay, direct I mean it means what? And the K value the K and the 2 நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா T of க்கும் கான்ஸ்டன்ட் ஒரு ரிலேஷன் சொல் T of. okay, this general equation. இதான் ஃபார்முலா. ஜெனரலா என்ன ஃபார்முலானா this is a trick. Please know T of, okay, that is that 1 by A power initial A not, okay, A power n minus 1. இதான் overall reaction. Okay, listen. You put n value 0 put n value 0 put na minus 1 na இப்ப மேல போயிடுமா. but T of A direct proportional 0 ரைட்டா இல்லையா? n value 1 போட்டா 1 minus 0 அப்ப A put 0 1 அப்ப T of வந்து independent. you got the point. இப்ப 2 போடுங்க 2 போட்டா 2 minus 1 1 அப்ப A T of வந்து inverse proportional A. இப்ப n value 3 போடுங்களா. 3 போட்டு என்ன வரும் பாருங்க. அப்ப T of 1 by A power square of 2 இதான் ரிலேஷன். இது third order வந்து TF எடுக்கும் inversely proportional to the square of the concentration of the reactant. Okay, this is third order கான TF. புரியுதா? This is very, very, very important. புரியுதா? Now examples பார்ப்போம். examples of one அதே மாதிரி second order question கேட்கலாம். புரியுதா? ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இது வந்து second order இருக்கு. Okay, இப்ப Tx percentage இங்க Ty percentage that equal to x percentage by 100 minus x. 100 minus x divided by y percentage by 100 minus y. But maximum என்ன கேட்பானா first order இருக்கு. இது வந்து second order இருக்கு. நான் வச்சுக்கோ. This is for second order reaction. ஆனா maximum கேஸ்க்கு அப்ப 90% வந்து they will as a first order இருக்கு. Suppose கேட்டா நான் வச்சுக்கோ. ஓகேவா? Now note the conversion. நான் எழுதி வச்சிருக்கேன். T 75% அப்படினா what is the value na 3T of. ஓகேவா? அதே மாதிரி T 87.5% அப்படினா that is 7T of. Okay, அதே மாதிரி T 66.6% அப்படின்னா that is 2T of. ஏன் இந்த டேட்டா கொடுத்தா இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல கேட்ட வேல்யூ. இதெல்லாம் JSO எக்ஸாம்ல அது CSR கேட் எக்ஸாம் ஜாம் எக்ஸாம் அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி பேஸ் பண்ண எக்ஸாம்ல கேட்ட இந்த வேல்யூ ஐ வில் டைரக்டா கொடுத்துறேன். புரியுதா? just you can learn this. Okay, this learn பண்ணிக்கோ. if you want to check you just apply this equation. apply பண்ணி பாருங்க. ஏன்னா ஒரு வேல்யூ எடுத்து apply பண்ணி பாருங்க. you will get the correct answer. Okay, now okay, now I'm going to do the general order reaction. Okay, general சொல்றேன். one example எழுதிக்கோ. example of second order reaction. examples. Okay, first example. Okay, very good. Decomposition of ammonium cyanide. Okay, ammonium cyanide. Ammonium cyanide decomposition reaction. அது என்ன ஃபார்முலானா அமோனியம் சயனைடு NH4OCN undergo decomposition they form urea NH2C. the process Fuller process WOHLER synthesis. Okay, Fuller synthesis. Okay, listen இங்க பார்த்தா actually பார்த்தா ammonium cyanide is converted to urea method reaction. Okay வா? the preparation of urea reaction. other reaction please note. next reaction வந்து பாத்தீங்கன்னா just wait. next reaction வந்து பாத்தீங்கன்னா okay, thiosulfate S2O8 2 minus plus 2I minus to gives what? To give 2SO4 2 minus plus 8. Okay, அடுத்த reaction very important please note. third வந்து பாத்தீங்கன்னா sorry
Just wait. Third one, base catalyst of ester hydrolysis. Base catalyst of ester hydrolysis. This is an example of our second reaction. Okay. Now we are going to discuss general order reaction. Please note. This is general. General. I take nth order. Nth order reaction. Okay. Now, what is the formula? Listen. First rate. First integrated rate equation. First equation is integrated rate log problem. Rate log and the formula. Okay. K is equal to n minus 1 t, open the bracket, 1 by at, just wait. Okay. A minus x n minus 1 minus 1 by a n minus 1. This is the formula. Okay. N cannot be 1. N can be greater than 1. Listen, n on the actual first order. Listen, this equation not apply to first order. Okay, other than first order, you can apply. Okay, listen, zero order, first, second, third order. The equation. Now apply the third order reaction. What is the answer? Please. Third order. Put n value equal to 3. N value equal to 3. Write the equation. That is k is equal to 1 by 2k. Right, Alia? So 2t. 2t. T time. Okay. Now 1 by a minus x, 3 minus 1 2 minus again concentration. This is what? 2. This is equation. This is the third order integrated rate law. Now second T of. That is important. Just wait. Second T of. What is general formula? Okay. What is T of formula? The T of 1 by a power n minus 1. Right? A power, this is n, okay? N minus 1. This is n minus 1. This is very important. Now put n values equal to 3 put n over 3 put now the T of inverse null to a square. A square. N over 2 put n over T of 1 by a. Okay, n value 1 put 0 iron. 0 padina minus 1 now. T of directly version. Okay, this is very, very important. This is about what? The rate of reaction. Next very important concept, RNS equation. Please note. Next concept. Okay, RNS equation. That is called what? Effect of temperature. The effect of temperature on rate. That is called RNS equation. RNS equation. Okay. RNS equation. Okay. Now see what is RNS equation? First one the listen. Every control Van top equation on the RNS control. Okay. Now know the Van top equation. Question gap Van top equation. Van top equation. That's equation now. D ln K equilibrium by dt temperature. This temperature not time temperature that is equal to delta H by RT square. RT square. Okay. Now what is this? On the Van top equation. We are going to derive the RNS equation. Now see what is RNS equation. Okay, we know, right? K is equal to A into e power minus EA by RT. Right? This is RNS. This is RNS equation. Okay. Now what is EA? What is EA? Activation energy. Please note. What is EA now? EA is activation energy. Just wait. EA is activation energy. Activation energy. Okay. Now what is R? R is a gas constant. R is a gas constant. Okay. Now what is T? T is a temperature. Okay. Now what is A? That is called, okay, frequency factor. Frequency factor or free exponential factor. Free exponential factor.
Okay, now listen, I am going to convert log form. Okay, very important log form question ke na bochu. Okay, now see what is the formula? That is k is equal to a into e power minus ea by r2. Okay, now take both sides ln edunga. Ln k is equal to, sorry, ln k, right? ln k that equal to ln a minus ea by rt. This is very important. Purida? This is very important. Okay, graph போடலாம். Purida? Now see, I'm going to plot graph between ln a versus, okay, ln a versus 1 by t graph போடுறேன். இது எப்படி இருக்கு? y சோட mx plus c நெகட்டிவ் ஆப் கிராஃப் ஃபார்ம் ஆகும். மார்னிங் இது வந்து y, இது mx, இது c. ஓகே, இது நெகட்டிவ் ஆப் டிக்ரீசிங் ஸ்லோப்பா? எஸ் ஆர் நோ? இப்படி ஃபார்ம் ஆகும். புரியுதா? இதுல வந்து இன்டர்செப்ட் பாத்தீங்கன்னா, ஓகே, ஸ்லோப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோப் வந்து மைனஸ் ea by r slope because 1 by t x r. What is intercept in the ln a? This is linear graph. Okay, ln a versus 1 by t என்ன graph? It's a linear graph. It's a very it's a linear graph. Okay, இதே நம்ம log form பார்க்கலாமா? Please note, இப்போ வந்து பார்த்தா two different temperature, two different temperature rate. For example, okay, இப்போ temperature வந்து 25 இருக்கு. ஓகே, என்ன பண்றேன், இது வந்து r வந்து ரேட் வந்து பார்த்தோம்னா x ன்னு எடுத்துக்கோ. ஓகே, இதே வந்து டெம்பரேச்சர் T2, இது வந்து 50 டிகிரியா மாத்துறேன். ஓகே, இப்போ ரேட் வந்து y ஆ எடுத்துனா என்ன பண்ணலாம், we can find out e ஆக்சுவலேஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, இல்லனா என்ன பண்ணுவான், டெம்பரேச்சர் 25 ரேட் x, டெம்பரேச்சர் 22 டெம்பரேச்சர் 21ல வந்து டெம்பரேச்சர் 20 டிகிரி இருக்கு, ரேட் x ஆ இருக்கு. டெம்பரேச்சர் 50 டிகிரில வந்து ஓகே ஆக்சுவல் எனர்ஜி வந்து 10 ஆ இருக்கும்போது வாட் இஸ் தி ரேட் y கேட்பான். புரியுதா? அப்ப எய்தர் they will ask actuation energy இல்லனா even temperature increase பண்ணனா what is the new rate question கேட்கலாம். புரியுதா? that is very important, please. Okay, that are going to give the direct equation. Please, what is the equation? That is log k2 by k1 that equal to ea by 2.303 r, that is T2 minus T1 temperature. Okay, in T1 into T2. This is a overall equation. This is very important. Okay, this is two temperature. Question la வந்து two temperature கொடுத்துட்டு they will ask for activation energy. Okay, this is very important. Okay, now see, morning இன்னும் இது கேப் இருக்கு. இப்ப ln வச்சு போட்டா what is slope? minus ea by r. அதே log வச்சு போட்டா என்ன வரும் slope? question கேப்ப நான் வச்சு. Okay, just wait. இப்போ இதே கிராஃப் வந்து பார்த்தோம்னா log k versus 1 by t, இதே கிராஃப் தான், அதே டிக்ரீசிங் கிராஃப் தான். இது 1 by t, இது வந்து log k. ஓகே, இது வந்து ln k versus 1 by t, அதே டிக்ரீசிங் லீனியர் ஸ்லோப் தான், லீனியர் கிராஃப் தான். 1 by t இங்க ln k. ஓகே, இதோட ஸ்லோப் என்ன பாத்தீங்கன்னா what is slope? minus ea by r, ea by r. புரியுதா? இதோட ஸ்லோப் என்ன பண்ணுவோம், 2.0 minus ea by, okay, 2.303 into r, because இந்த log மொத்தமா இப்ப டிவைட் பண்றது. இப்ப ln k எங்க இருக்குல, k is equal to a into e minus rt யா, அப்ப இந்த ln k log into 2.0 பண்ணா அப்ப 2.0 டிவைட் வந்துரும். புரியுதா? அப்ப ஸ்லோப் is equal to minus ea by 2.30 r அப்படினா log k was 1 by t. ln k was 1 by t னா வெறும் ஸ்லோப் என்னது, வெறும் ea by rt. ஓகே, அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன்ல ஸ்லோப் தெரிஞ்சிச்சு என்ன பண்ணலாம், டேட்டா we able to find out the ea கண்டுபிடிச்சலாமா. this is a very important point, please note. Okay, now please note. இது கேட்பா முடியாது எக்ஸாம், very important, please note. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட். டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆன்சர். டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட். இந்த கான்செப்ட் என்ன, லிசன், எவ்ரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரியாக்ஷன் T1 வந்து 25 ஆ இருக்கு. ஓகே, now going to time temperature increase பண்றேன், temperature T2 வந்து 35 ஆ இருக்கு. நான் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் பண்றேன், 10 டிகிரி. எவ்ரி 10 டிகிரி 10 கெல்வின் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ண அப்படின்னா
the rate of reaction can be double or triple. Okay, that is temperature coefficient. Okay, every 10 degrees Celsius rate increase பண்ணும்போது temperature increase பண்ணும்போது rate என்ன ஆகுமா? Rate can be double ஆகலாம், triple 2 to 3 குள்ள in between இருக்கும். புரியுதா? Now what is the temperature coefficient? That is equal to rate. Okay, இது வந்து temperature plus what? Plus 10 degree Celsius by, okay, rate of this temperature, that this value between what? This value between and 2T3. It means what? Listen, every 10 degrees Celsius, the rate can be increases double or triple. Maximum double ஆகும். புரியுதா? But value வந்து 2 to 3 குள்ள தான் இருக்கும். 2 கம்மியா போகாது, 3 க்கு மேல போகாது. Okay? Now see. Now, if for example, okay, if the reaction, if the temperature increases the 10 degree T1, okay, என்ன பண்றேன்? நான் 100 degree increase பண்றேன். 100 degree increase பண்ண அப்படின்னா, now what is rate of reaction? Rate of reaction will be எவ்வளவு இருக்கும்? Will be 2 power 9. ஏன் 2 power 9? I going to increase 9 time of 10 degree, right? இல்லையா? But 10 100 மாறும், 9 time increase பண்றேன். அப்ப 9 time நான் 10 அப்ப 2 power. Listen, actually சொன்ன the rate of reaction can be increases, the temperature increases 10 degree Celsius, the rate can be double or triple, maximum double ஆகும். புரியுதா? But value வந்து 2 to 3 ல இருக்கும். But generally வந்து rate வந்து double இருக்கும். அப்போ வந்து 10 degree to 100 degree Celsius பண்ணா what about the rate of reaction? 2 power 9 time increase ஆகும். புரியுதா? This is very very important. Please note. Okay, now next concept வந்து, okay, just wait. Next concept, effect of catalyst. Please note, effect of catalyst. இப்போ ஒரு reaction எடுத்துக்க, இதா ஒரு reaction, for example. Okay, இதா ஒரு reaction. Okay, இது reaction coordinate. What is the reaction coordinate? Change the parameter. Bond length இருக்கலாம், bond energy இருக்கலாம். அதான் reaction coordinate. ஓகேவா? இது வந்து potential energy graph. Potential energy. இப்போ இதான் graph வச்சுக்க. இது reactant, இது product. Okay. இப்போ இதான் கன்வெர்ட் ஆச்சுக்குவோம். reaction. Okay. கவனிங்க. இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே, இப்போ இந்த reactant வந்து, ஓகே, இந்த எனர்ஜி பை டர்ஷன் எனர்ஜி. ஓகே, அப்ப இந்த reactant வந்து இந்த எனர்ஜி பேரியரை கிராஸ் பண்ணா மட்டும் தான் ப்ராடக்டா மாற முடியும். ஓகேவா? இப்போ இது இந்த ரியாக்ஷன் வந்து வித் ரியாக்ஷன் வந்து, ஓகே, வித்தவுட் கேட்டலிஸ்ட். ஓகே, இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் கேட்டலிஸ்ட் பண்ற மாதிரி லிசன். இப்போ கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணா, கோயிங் டு சேஞ்ச் தி ரியாக்ஷன் பாத்வே சேஞ்ச் பண்ணும். வாட் இஸ் ரியாக்ஷன் பாத்வேனா, இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் வந்து இவ்வளவு எனர்ஜி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, இந்த எனர்ஜி வச்சுக்கோ, ஒரு 200 வச்சுக்கலாம். அப்ப இந்த ரியாக்ட் வந்து 200 கிலோஜூல் பர் மோல் எனர்ஜி அட்டைன் பண்ணாதான் ப்ராடக்டா கன்வெர்ட் ஆகும். இப்போ கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணா, இந்த 200 150 டிக்ரீஸ் பண்ணிடும். அப்ப இந்த இடத்துல கிராஸ் பண்ணா, இந்த இடத்துல வந்து ரியாக்டிவ் எனர்ஜி பேரியர் கிராஸ் பண்ணாவே இது கன்வெர்ட் ப்ராடக்டா மாறிடும். புரியுதா? அப்ப இந்த கிராஃப் இருக்குல்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, see this graph. Just wait. இந்த கிராஃப் எடுத்துக்கலாம். இந்த கிராஃப் இந்த கிராஃப் இது எடுத்து, இது வந்து ரியாக்ஷன் வித் கேட்டலிஸ்ட். Now note the point, very important point. Okay, these two points are going to be very important. First point about the catalyst. Okay, first point on the, okay, the catalyst, the example get the point. The catalyst does not alter delta G. This is change பண்ண புரியுதா? அதே மாதிரி catalyst does not, okay, change equilibrium constant. Okay, this is very very important. Okay, now what is activation formula? The activation energy that equal to energy of threshold energy minus energy of reactant. கவனி, இப்ப இதுல வந்து இதான் எனர்ஜி ஆஃப் ரியாக்டன்ட். ஓகே, இதான் எனர்ஜி ஆஃப் ரியாக்டன்ட். Okay, this is what? This is energy of reactant.
in the value minus TS another activation. Okay, threshold energy minus what? The reactant energy of reactant that is equal to activation. Okay, this is very important. Okay, the last final concept that is a collision theory. This is very important. Please note. Just wait. It's simple now. Okay, collision theory. Please, collision theory. Collision. First point. The reactant molecule. The reactant molecules are assumed to be a odd sphere or sphere. Okay, and the reaction is postulated to occur. The reaction when the molecules collide with each other. Now, in the collision based on steric factor. This is based on the steric factor and the energy barrier. Okay, this is an energy barrier and orientation. Okay, listen, one reactant on the product of and the energy by touch on the energy by attend Panamatan, the reactor and the reactor on the product. Okay, upper orientation is very important. Listen, for example, for end molecule, okay, Nadia molecule or vessel, for example, under molecule, under molecule undergo 50 collision now. And all the 50 collision not give the product. Okay, on the 50 collision la the collision on the energy barrier cross pannadho adu the collision on the orientation on the correct proper orientation irukko at this defined by steric factor. Okay, appo in the energy barrier the orientation of molecule on the proper ah irundhuchna that collision only give the product. That collision called fruitful collision. Okay, appo வந்து எல்லா collision product கிடைக்காது, product form ஆகாது. இப்போ எந்த collision வந்து fruitful collision ஆ இருக்கோ, how to find out the fruitful collision அப்படினா, how to find the effective collision அப்படினா, energy barrier cross பண்ணனும், orientation proper ஆ இருந்துச்சுனா, that type of collision leads to only the product. Okay va? Now please note. Now what is the formula? The rate is equal to ZAB, okay, and e power minus EA by RT. This is equation. Okay. Now what is EA by RT? E power minus EA by RT. That is called the fraction of molecule. The fraction of molecules with energy equal or greater than EA. Okay. Very, very important. Okay. Now, this is first general equation. This is Arrhenius equation now. Now listen, I am going to now listen. Product is based on energy barrier collision based on. Now going to introduce the new term, that is a collision parameter. Okay, please note. That is rate is equal to P into ZAB e power minus EA by RT. Now what is P? This is very important. This is what? Probability. That is called steric factor. Okay. Upper steric factor based on that, we are going to give the product in the reactions in collision theory. What is P? P represents the steric factor. But this about the today class. Okay. This very, very important. This concept are very important. They will ask an exam. Okay. Listen. Maximum on the pathina question theory. Now I am going to enter to the questions. Okay. JSO exam question one by one. Okay. Just wait. Just 1 minute. I show the question. You try with me. Okay. Question I try to tell the answer. Just wait a minute. See first question. First question baranga. Okay, the half-life period of second order reaction. Okay. First one, they depend upon the initial concentration of reactant. Okay. The independent upon initial concentration of reactant. Right? Listen.
only zero order தான் half life independent. Now this is a directly proportional to the rate constant. ரைட்டா தப்பா செக் பண்ணலாம். ஓகேவா? டைம் இண்டிபெண்டன்ட், டைம் டிபெண்டன்ட் நான் போச்சு. அப்ப இதுவும் தப்பு தான். அப்ப எய்தர் ரெண்டுல ஏ இல்லனா சி. நோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? டி ஆஃப் is equal to directly proportional to 1 by a power nadu a power 1 minus 1 n minus 1. Now tell me the formula for general t of n minus 1 n minus 1. அப்ப என்ன வரும்? n வேல்யூ வந்து நம்ம 2 போட்டா 2 minus 1 1. அப்ப t of வந்து inversely proportional to a. ஓகேவா? Now what about the overall the t of for the second order reaction formula என்ன? Okay, please note the t of the general formula. Please note what is the formula for what? Formula for the second order reaction t of என்ன formula na? That is t of is equal to 1 by a k வா? அப்ப t of k எப்படி? k வந்து inversely proportional இங்க directly சொல்ல. அப்ப இதுவும் தப்பு. Now what is the answer? The depend upon the initial concentration. அவன் directly indirectly சொல்ல. புரியுதா? general depend சொல்லிட்டான். அப்ப எப்படி depend இருக்கும்? Inversely proportional to the concentration. ஆனா k listen இல்ல கவனிங்க, listen. இதுல செகண்ட் ஆர்டர்ல வந்து பார்த்தனா ஓகே கான்சன்ட்ரேஷனும் இன்வெர்ஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் தான், ரேட் காஸ்ட் இன்வெர்ஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் தான், ஒரு ரெண்டுமே டிபெண்டன்ட். ஆனா என்ன சொல்லிருக்கா? டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷனல் சொல்லிருக்கா. அப்ப இந்த பாயிண்ட் தப்பு. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन ஆன்சர் வந்து டிபெண்ட் அப்பான் தி இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ரியாக்டன்ட். ஓகே, செகண்ட் क्वेश्चन செகண்ட் क्वेश्चन பாருங்க. among these following the correct of one of the following third order reaction இப்பதான் பார்த்தோம். என்ன ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா? T of 1 by a into okay n minus 1. அப்ப n value is equal to 3 அப்படினா 3 minus 1 2. no answer is c option, right? இது வந்து என்னது? இது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் இருக்கு, புரியுதா? இது செகண்ட் ஆர்டர் இருக்கு, ரைட்டா இல்லையா? ஜீரோ ஆர்டருக்கு மேல வரும். t of equal a by 2 k0, புரியுதா? அப்ப ஆன்சர் ஆப்ஷன் c is correct answer. செகண்ட் क्वेश्चनக்கு தேர்ட் क्वेश्चन கவனிங்க. this very simple question. okay, what is the unit of rate constant nth order reaction? காமனா கேட்டான். What is the unit of nth order reaction? Mole 1 minus n minus 1 minus n, right? Please know what is the formula? Mole n minus 1 minus n, okay, liter n minus 1 second inverse. அவர் mole n minus correct, இது correct, இது தப்பு, ரைட்டா இல்லையா? சாரி, இதுவும் அதே மாதிரி தான், ரைட்டா? ரெஜிஸ்டர் கவனி. இப்போ எல்லாமே பாரு, எல்லாமே வந்து மோல் வந்து 1 minus n தான் இருக்கும், ரைட்டா இல்லையா? லிட்டர் வச்சு தான் போடணும். வாட் இஸ் லிட்டர் சொல்லி கொடுத்தேன்? டெசிமீட்டர் கியூபா? அப்ப டெசிமீட்டர் கியூப்ல n minus 1 இருக்கணும். எங்க n minus 1 இருக்கு? இங்க வந்து பார்த்தனா 2n minus 1. அப்ப this is strong. ஓகே, இங்க 1 minus 1 minus இதுவும் தப்பு. இது என்னது? லிட்டர், இத லிட்டரா? n minus 1. இந்த லிட்டர்ல இருக்கு 3 தப்பு, இது தப்பு. வாட் ஆன்சர்? ஆப்ஷன் இஸ் b ஆப்ஷன். அப்ப டெசிமீட்டர் கியூப் that is liter n minus 1 mole 1 minus second inverse. okay, this is option b is correct. okay, so nth order reaction ஞாபகம் வச்சுக்கோ. next இது கிளாஸ்ல வந்து ஞாபகம் இருக்கா? conversion of ammonium cyanide to urea n order reaction. this second order reaction, direct question ஞாபகம் வச்சுக்கோ. okay, next the collision theory depend upon following factor: steric factor, activation energy, reducing mass, collision diameter, which is a factor? steric, that is called p, right? steric factor ஞாபகம் இருக்கா? for k is equal to what? p into z ab into e power minus EA by RT. அப்ப P what is P அப்படினா ஸ்டெடிக் ஃபேக்டர். இப்ப கொலிஷன் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு? the ஸ்டெடிக் ஃபேக்டர் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு, புரியுதா? now next this you try. okay, this notes இந்த டாபிக் வந்து நோட்ஸ் செக் பண்ணி பாருங்க. okay, the decomposition of HI in gold surface, tell the answer comments. okay, இது என்ன ஆர்டர் வந்து we tell the comments. is first order, second order, third order, pseudo order reaction. what is pseudo order reaction? this is how to learn it, very important. okay, now அடுத்தது the zero order reaction, the half-life period equal to dash concentration. okay, அப்ப T of zero என்ன formula? T of வந்து formula வந்து பார்த்தோம்னா a by 2 k நாட்டா. அப்ப directly proportional. அப்ப ஆன்சர் என்னது? directly proportional. அப்ப complex proportional கிடையாது, inversely கிடையாது, equal கிடையாது. புரியுதா? what is answer? directly proportional to the initial concentration of T of zero order reaction. okay, now இது simple, right? further reaction, sorry, இது பாருங்க, the reaction temperature coefficient. okay, the most of reaction light between the 2 and 3 and our the 10 degree increases temperature, the rate become 2 and 3, 2 to 3. that is called temperature coefficient. what is the answer? 2 to 3. okay, this is very simple. now இந்த क्वेश्चन கவனிங்க, என்ன கேட்டிருக்கான் பாருங்க. the for the reaction 2NO plus Cl2 gives 2NO2. இவன இது ரேட் ஈக்குவேஷன். ரேட் ஈக்குவேஷன்ல பார்த்தனா
NO க்கு 2 இருக்கு, Cl2 க்கு 1 இருக்கு. ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்க, NO மேல 1 இருக்கு, Cl2 மேல 1 இருக்கு. அப்ப how to find out the overall order na? Listen, order cannot be find out just looking the balance equation. Okay, order can be only find out experimental quantity or the equation la வந்து rate expression. Rate expression கொடுத்தானா just look the rate expression பாருங்க. இப்ப NO மேல 1 இருக்கு, Cl2 மேல 1 plus 1 அது 1 plus 1 2, that is called second order reaction. புரியுதா? This is very simple. Okay, now 10th question. This is very simple. The rate law of the given reaction are determined by. But rate law is based on rate law depend upon what? There is order experimental quantity. Okay, very direct question. Okay, now question number. Question number 11 நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. Okay, which are the following statement about the rate constant versus chemical reaction incorrect? Okay, incorrect கேட்டிருக்கான், you just try. Okay, இது வந்து Arrhenius equation பேஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா? இது வெரி சிம்பிள், நீ கண்டுபிடிச்சிருவ. ஓகே, நான் நோட்ஸ் படிச்சா கண்டுபிடிச்சலாம். புரியுதா? இப்ப நடத்தின கிளாஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா we can find out very easily. Okay, just try this question number 11. Okay, அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதே மாதிரி 12 ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேவா? 12 அது why do the rate of most of chemical reaction increases rapidly as temperature increases? When temperature increases, okay, this is the very important B point number 4. The fraction of molecule collide with the kinetic energy is more than what? The activation. Listen, when temperature increases, the நிறைய molecule collide ஆயிட்டா அப்ப activation decrease பண்ணிடும். You know, right? Whenever activation energy decreases, the rate of reaction increases. Option B is correct. Okay, this we have to note பண்ணிக்க, very important. Question number 13, last question. This also you can try, very simple. Okay, this நம்ம solve பண்ணலாம். According to the Arrhenius equation, which are the following the equal to the activation energy? Okay, now what is the formula? We know K is equal to A into E power minus EA by RT. இங்க ln இருக்கா, both side take ln. For ln K is equal to ln A, okay, minus EA by RT. நம்ம EA தான் கேட்ட क्वेश्चन கேட்டப்ப ln A by ln A எழுதலாமா இத? Yes or no? அப்ப ln K minus ln A is equal to EA by RT. Right இல்லையா? Therefore, what is log A minus B? Log A by B. Log A by K by A is equal to minus EA by RT. Right இல்லையா? We need to find out EA வா? அப்ப RT is equal to ln K by A is equal to minus EA. Then what is EA? EA is equal to RT into ln A by K இல்லாமா? A by K. இதான் ஆன்சர். எங்க இருக்கு பாருங்க, RT ln A by K இருக்குமா? எங்க இருக்கு பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் 1 by RT தப்பு, இது தப்பு. அப்ப RT ln A by K, K by A. என்ன ஆன்சர் வருது பாருங்க, what is answer? Our answer A by K. Option B is correct. Okay, ma this about the today class. Okay, ma this is a most important topic. ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த 5 இந்த day 5 class including இந்த 5 classல பார்த்தோம்னா இந்த டாபிக்ல இருந்தா they ask the more number of questions in JS exam. Okay, I hope you understand. Okay, study well. Thank you so much for watching and see you next today as soon as possible, and take care and tada bye bye.